Identification is closely related to estimation of Redmi 9 power তোমাৰ মাইক্ৰোফোনটো অলপ সময় অফ কৰি দিয়া কিবা সুধিব লাগিলে সুধিবা নহলে কিবা খস 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 শব্দ আহি থাকে Identification is closely related to the estimation of the model. Number 1 implication. If an equation is unidentified, identification মানে কি আগতে মনত আছে ন so a function is said to be identified if we can estimate the coefficient of the structural model, the structural function from the reduced form function. তার মানে pi11 pi12 এবিলাকক কয় reduced reduced form coefficients তাৰ পৰা যদি আমি actual coefficients খিনি মানে beta1 beta2 এইখিনিৰ ভ্যালু যদি উলাব পাৰো তেনেহলে ফাংশনটোক আইডেন্টিফাইড বুলি কয় otherwise unidentified বুলি কয় if an equation is unidentified it is impossible to estimate all its parameters with any econometric technique. Full stop. By definition, যদি unidentified হয় তুমি তার parameters খিনি structural form or structural equation or parameters খিনি উলাব নোৱাৰা if an equation is identified number 2 if an equation is identified comma its coefficients মানে parameters are its coefficients can be statistically estimated. Full stop. In particular, A, if equation is exactly identified, equation is exactly identified, comma, the appropriate method will be to use indirect least square. Indirect least square. ILS. Full stop. If the number B, if equation is over identified, if equation is over identified, comma, the indirect least square cannot be applied.
the ILS cannot be applied. Short 1 নম্বৰীয়া question বনিব পাৰে ইয়াতে তেতিয়া কি কৰিম the other methods which can be used the other methods which can be used are two-stage least square, two-stage STAGE least square, 2 SLS, and maximum likelihood method. Maximum likelihood method, MLM. Okay. তাৰমানে unidentified হলে তো তাৰ coefficients বিলাকৰ value ওলাবই নোৱাৰি কিন্তু identified যদি হয় exactly identified হয় তেতিয়া আমি ILS use কৰিম আৰু যদি over identified হয় তেতিয়া 2 SLS নাইবা MLM use কৰিম এইখিনি লোকে কিবা সুধিব আছে নে any doubt till here Vivo V2205 মাতিবা দে নহলে মই একদম ৰবটৰ দৰে পঢ়াম কৈ দিছো ৰিপ্লাই নিদিয়া ৰিপ্লাই দিব লাজ কৰা নে অহংকাৰ নে কি নাই sir doubt নাই okay क्या है rules of identification এখিনি আগৰ ক্লাছত পঢ়াইছো যদিও আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দি আছো অলপ আৰু ডিটেইলছত পঢ়িম আজি identification may be established either by examination of specification of structural model or by examining the reduced form model reduced form model মানে যোনবোৰ পাই থকা বিলাক reduced form model the structural form approach the structural form approach is simpler and more useful full stop in applying rules of identification rules for identification we can ignore constant terms full stop the rules or conditions of identification are known as the rules or conditions of identification are known as
Number one, order condition. Order মানে matrix or order to row into columns je hetu. Equations bilakok matrix format likhibo pari je hetu. He karone order condition ahi jay. Saba ame apply korim kom paba. Aru rank condition. Rank manao rank of a matrix. The number of independent rows and number of independent columns. Hetu rank boli koy. Let's start with order condition. It states that the total number of variables, the total number of variables, both endogenous, that means the variables whose value we seek from the model, basically the variables which are on the left side of the equation, endogenous and exogenous. I mean the variables which are given to us or whose value we are not interested to find in. Basically, these are the variables which are on the right side of the equation. X variables kobo para. Excluded from it. The total number of variables excluded from it must be equal to or greater than the number of endogenous variables in the model less 1 no, minus 1. It is necessary condition but not sufficient condition for the identification. Full stop. Silva. Let K is equal to number of total variables in the structural model. Number of total variables in the structural model. In the structural model. When I say total variables, I mean both endogenous and exogenous, predetermined. Endogenous and predetermined. M, number of variables in the particular equation. Number of variables in the particular equation of the model which is to be identified.
আমি এটা ইকুৱেশ্যন আইডেন্টিফাইড হয় নে নহয় এইটো চাই আছো তো সো সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইকুৱেশ্যনটোত কেইটা ভেৰিয়েবল আছে যোনটোৰ আমি টেষ্ট কৰি আছো সেইটো ওকে এক্সাম্পল লৈ কিনে কৰিম ডোন্ট वरी that is m g is the total number of equations or total number of endogenous variables basically y's কেইটা আছে আৰু symbolically the order condition can be written as k minus m total কিমান ভেৰিয়েবল আছে মডেলটোত মাইনাস সেই ইকুৱেশ্যনটোত কেইটা মডেল আছে যেটো ইকুৱেশ্যন লৈ আমি কনসার্নড should be greater than equal to the total number of endogenous variables minus 1 এই বস্তুটো important that means এটুক যদি চাও excluded variables মানে excluded number of variables should be greater than equal to total number of equations minus 1 and meaning to it excluded number of variables should be equal to greater than equal to total number of equations minus 1 हमने की बुझिलु that is for an equation to be identified for an equation to be identified comma the total number of variables excluded from it total number of variables excluded from it but included in other equations must be at least as great as as large as the number of equations of the system মানে model গোটেই মডেলটোত কেইটা ইকুৱেশ্যন আছে that means কেইটা endogenous variable আছে the number of equations of the system less 1 তাৰ মানে excluded variables or সংখ্যাটো এটা ইকুৱেশ্যনত থকা excluded variables কিনি it should be greater than the total number of endogenous variables in the model less 1 greater than by equal to যদি greater than হয় over identified equal to হলে exactly identified এটা সো example এটা সো
let in a model there are 8 equations. There are 8 equations with 12 variables. With 12 variables, comma, 8 endogenous and 4 exogenous. Okay, model etat 8টা equation আছে. 8টা equation মানে 8টা endogenous variable আছে আৰু 4টা exogenous variable আছে. That means all together model to 12টা variable আছে, 8 plus 4. আৰু তাৰে সেই মডেলটোৰে এটা ইকুৱেশন আছে, এটা যিকোনো এটা ইকুৱেশন লৈছো. An equation contains 8 variables এটা ইকুৱেশনতে 8টা ভেৰিয়েবল আছে, while another contains মানে আৰু এটা ইকুৱেশন ললো 4 variables. তাৰমানে দুটা ইকুৱেশনৰ কথা পাতি থকা হৈ আছে ইয়াতে. এটা ইকুৱেশনত 8টা ভেৰিয়েবল আছে সব আৰু এন্ডোজেনাস এক্সোজেনাস সব, আৰু সেকেন্ড নম্বৰ যোনটো ইকুৱেশনৰ কথা কৈ আছো তাত 4টা ভেৰিয়েবল আছে. আমি চাব বিচাৰিছো এই দুটা ইকুৱেশনতে ফাৰ্স্ট ইকুৱেশনটো আৰু সেকেন্ড ইকুৱেশনটো কোনটো আইডেন্টিফাইড হয় কোনটো নহয়, আৰু যদি আইডেন্টিফাইড হয় তেনেহলে কেনেকুৱা এক্স্যাক্টলি নে ওভাৰ, সেইটো চাব বিচাৰিছো. So let's start with the first equation. For first equation, we have mukwa. First equation to keita equation ase? Acha gote system to keita equation ase? That is 8. 8. Okay. Sir, 8. Gote system to te 8টা হেৰি আছে, total number of equations আছে, right? By endogenous variables. Next, এতিয়া total number of variables in the structural model. গোটেই ইকুৱেশনটোত কেইটা ভেৰিয়েবল আছে? সব টাইপৰ ভেৰিয়েবল কেইটা আছে মিক্স কৰি কিনে? 8 plus 4 12. Right? আৰু আমাৰ এই প্ৰথম ইকুৱেশনটোত structural modelৰ প্ৰথম ইকুৱেশনটোত কেইটা ভেৰিয়েবল আছে? 8টা আছে. Yes or no? Number of variables in the particular equation of the model which is to be identified. So etu equation to keita variable ase? Etu gute model to keita variable modelot endogenous keita ase? Model endo aru etu hol endogenous 8টা আছে sir. আৰু exogenous 4টা. এটো হেৰি আৰু k হল total number of variables. Model total variables. ঠিক আছে, এতিয়া কৰো আমি কি শিকিছো অৰ্ডাৰ কন্ডিশনত? the k minus m should be greater than equal to g minus 1. So হৈছে নে চাই লওঁ? Obviously এটা bracket থাকিব. So this is 12 minus 4 should be greater than equal to, should be চাই লওঁ 8 minus 1. কোনটো ডাঙৰ হ'ব চোন? এটো 8 হ'ব, ইফালদি 7 হ'ব. So this is happening, right?
স্যার বুজি পোৱা নাই এইটো 8 হয় M2 8টাহে হ'ব এইটো 7 হয় সো এইটোহে হৈ গল ন হ'ব লাগিছিল এইটো 12 minus -8 হে হ'ব m to n কি বুজি পোৱা নাই মই Sir, K minus 8 হ'ব স্যার m to 8 হ'ব M তো 8টা আছে 12 minus 8 4 হ'ব তেতিয়াও নিমিলিল right condition is not satisfied yes or no therefore order condition is not satisfied যদি order condition এ satisfy হোৱা নাই আমি আৰু চাব নাযাওঁ আৰু rank condition তো যদি satisfy হোৱা নাই ইয়াৰ অৰ্থটো কি ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে ইকুৱেশনটো আমাৰ unidentified since হ'ব এইটো sorry since order condition is not satisfied therefore the first equation is unidentified ঠিক है খিনলৈকে সুধিব আছে কিবা নাই স্যার স্যার XY থকা এটা দিয়ক না এক্সাম্পল দি আছো ৰবা সেকেন্ড হেৰিটো কৰো সেকেন্ড ইকুৱেশনটো কৰা হোৱা নাই নহয় সেকেন্ডটো পাৰিবানে b for second equation second equation কি আছে 4 যাতে g কিমান in a model there are 8 equations g মানে total number of endogenous variables so yato g মানে 8 right with 12 variables tamne k kiman 12 এই দুটা সেমে থাকিব তাৰ পিছত কৈছিলে 8 endogenous and 4 exogenous সেটুলে মতলব নাই এতিয়া an equation contains 8 variable itu first equation to কথা কৈ আছে while another equation contains 4 variables so yate m kiman hobo 4 try kora etia k minus m order condition to k minus m should be greater than equal to g minus 1 question e nice 12 minus 4 should be greater than equal to itu pisot dim 8 minus 1 less than hobo na ne more than hobo sai lo nije pora greater than হ'ব স্যার ha more than হ'ব স্যার more than hobo 8 greater than 7 তো কি বুজিলো আমি ইয়াতে implies দিব পাৰিম এটো implies নিদিবা সেকেন্ড টু দিন এটো implies দিলে মিনিং চেঞ্জ হৈ যাব কি হয় ইকুয়েশন টু কি হয় satisfied order condition is satisfied equation to কি হবো identified না unidentified the equation is identified identified
but are more specifically exactly identified. Right? Greater than is no equal to 1. The order condition is necessary for an equation, but not sufficient. That is, it may be fulfilled by an equation it may be fulfilled by an equation, yet the relation may not be identified. Yet the relation may not be identified. সেইকাৰণে আমাক rank condition to লাগিব. Rank condition of identification. The rank condition states that in a system of G equations, in a system of G equations, G number of equations, any particular equation is identified. Any particular equation is identified. Identified if and only if it is possible to construct at least one non-zero determinant, at least one non-zero determinant of order G minus 1. Kihor পৰা বনাম? From the coefficients of the variables. From the coefficients of the variables excluded from that particular equation, from that particular equation, but contained in other equations of the model. Contained in other equations of the
model. Here are steps খিনি চোৱা. The practical steps. The practical steps for tracing the identifiability of an equation of আচ্ছা less than 1 minute remaining কাটি যাব কাটি গলে কি আকৌ ক্লাস কৰিম নে নকৰিম পটাপট কোৱা কাটি যাব এতিয়া an equation structural model may be outlined as follows. Number 1, step 1, but first